Others are also looking for more. For me, I wished I could go back to school, but we can't afford it. This is the reason we came to beg. Baka zo ba. Muna neman taimako a taimaka mana Allah ya taimake mu. Kamar yanzu haka yaranki ya kallon kamar nawa? Nan ko har na gida. Nan yara 5 gare ni. Ga sunan ya banda na gida. 5 gare ni. Na gida kuma su nawa? Na gida na baro guda 2. Ya kike yin da su ne? Wallahi haka nan nake zuwa da uwaye na a gama a taimaka a ba su zaci. To ya za mu yi tunda Allah ya ba mu. Ai sai hakuri. Wallahi kuma mazannau ka san zanzan da nake maka a yanzu haka tunda na taho wallahi bai ya gidan ko labarin an ce ba ta ba inda yake ka ji abin da yasa wasu suke guduwa saboda in sun je gidan ba za a je ba ta dole ba ce babu abin da za a ta wallahi barkanmu da saduwa akan shirinmu na ra'ayin Dankasa masu kallo sheku muna afuwa domin yau mun yi late kadan sabida wani matsala da muka samu technical problem but then kamar yadda muka alkawali za mu kawo muku wannan shiri haka kuwa mun kawo muku ko da yake mun huskanci matsala yau wani abu da mu zo mu duba batun dai masu bara yau da safe kan sari safiya mun tattauna kadan amma lokaci bai ba mu dama mun duba maganan nan yanda ya kamaci mu duba shi kuma mu yi shi ba ni dai yau da safe na ce lokaci ya kai manyan mu mutane zango domin shi wanga matsala da muke huskanta na kasa na masu bara da kunya da suke kama kasan Ghana idan ka tattara kunyan nan duka baki da yanka kare da yawanci mu musulmai kanmu yake zuwa domin in ka kalli masu barin da yawancinsu wai su musulmai ne ko ba su ce masu musulmai ba ne aka ake kwatanta su saboda yanda suke da yaren da suke yi da yawancinsu yaren Hausa suke yi kamar yanda mun ka sani wani abu ya je kirkiro wanga hira ya zo yau da safe muka tashi kan jaridu dai babban jarida na kasan Ghana Daily Graphic sun ka rawaito so kindly display the Daily Graphic newspaper for me and what they said they reported this morning regarding shi wannan issue din na ya sunan shi na masu bara wanga hoto muka gani da safin nan ya kawo muna dimbin damuwa kaga mace ne babban mace musulma ce ga ta cikin lullubinta mayafi tana kunci jikin transformer daga 37 where danger looms immediate action needed in ka shiga cikin story duka ne masu bara ne ba su da wurin kwana wurin ake wanka wurin ake even ya sunan shi ba aya duka wurin ake yi idan an yi ayi wanki a kare a rarrata ya kan karafan transformer na
Electricity Company of Ghana. Shin aka ce wannan abu ne da ke da ban tsoro idan manyan kasa ba su duba sun magance shi ba ko kwa an fidda su inda suke ba zai kawo mana damuwa. Mu dai magana mu duka ba wai a fidda su inda suke bane, a fidda su inda suke a koma da su inda suka fito. Don yanzu haka sun zama one streetism ne, streetism ya wuci begging, one streetism ne ya wuci begging. Mun san akwai streetism yana nan two types. Akwai masu kwana kan titi su tashi su yi bara, akwai kuma masu fitowa gidansu su zo su yi bara suka kare su koma gida. Su na wadangan nan dai ya zamo wato mutum ya fito inda ya fito duka shi da ya zo mazaunan shi ne bakin titi ya yi baran shi ya kare kuma ya yi kwana wurin gari ya waye, ya yi wanka, ya yi ba aya, ya yi komin da zai yi wurin. Shin wanga ya kawo wannan fira da ya tashi muke yi na begging, wannan matsala da kuma me ya kamaci gwamnati ya yi, me ya kamaci gwamnati ya yi. Domin ya muyi wannan tambaya ba mu ga abin da ya sa mutanen ga ko da yake ana cin musu mutunci amma ba su iya bari shi baran. Mu je mu gani, why are they coming here? Why are they doing this? Why are they disgracing Islam? Mu je mu ji maganganun da sun ka gaya. Baka zo ba. Muna neman taimako, a taimaka mana, Allah ya taimake mu. Kamar yanzu haka yaranki ya kallon kamar nawa? Nanan ko har na gida? Nanan yara 5 gare ni. Ga sunan ya banda na gida 5 gare ni. Na gidan kuma su nawa? Na gida na baro guda 2. Ya kike yin da su ne? Wallahi haka nan nake zuwa da uwaye na a gama a taimaka a ba su ci. Ya za mu yi tunda Allah ya ba mu. Ai sai hakuri. Wallahi kuma mazannau ka san zanzan da nake maka a yanzu haka tunda na taho wallahi bayya gidan ko labarin an ce ba ji ba inda yake. Ka ji abin da yasa wasu suke guduwa saboda in sun je gidan ba za a je ba. Ba ta dole ba ce babu abin da za a ci wallahi. Kun ji magana da ta yi ko wa abin da yasa suke zuwa ne can daga gida inda suka fito da yawancin su an ce wai kasar Niger suka fito. Kaman watanni da dama kenan muka ji Ministry of Foreign Affairs da Ministry of Gender kenan da Children wato da kuma embassy dai na Niger suka hada an kullan su sun ka dauki wadanga mutane an ka tahi da su an ka koma da su kasan Niger. Da aka yi aka dauki wannan mataki mu dai mun ce taimako dai suka taimake su suka koma garin su je su yi noma su kuma dawo. Yanzu idan ka koma bakin titi kaga mutane sun kuma komo, especially Madinan mu nan sun komo sun mamaye titi kamar yadda an ka sani da suna yi. To babban question da muke tambaya ne, ba mu da doka cikin kasan mun ga da za a yi a kama mutanen ga a tilasa musu su bar muna kasa. Domin ka shiga ciki da yawancin su ba mutanen Ghana bane. Yau abu daya da kake da shi da ke baka dama na zama kasan Ghana ma ba su da shi, which is the Ghana card. To ba mutanen Ghana bane, me yasa za a bar su? A'a, ko ma mutanen Ghana ne, ai akwai dokoki da dama da yake ba gwamnati wannan dama ta fajen social protection da ya kamaci gwamnati ya jin musu, da ya kamaci gwamnati ya kawo musu gudunmuwa. Shin muna da irin doka haka? Muna da irin doka haka. Shine the Beggars and Destitute Law, wato doka da an kai aka ba mabarata. Me dokan ya gaya, where any person found begging and any person wandering or placing himself in any premises or place for the purposes of begging may be arrested by a police officer without warrant. Wai dama idan police ya zo zai zo ya kama ka ya kamace ya kawo arrest warrant. Wai amma idan an gane ka kana yawo kana begging, wato kana bara, police na da dama ya kama ka ba da warrant ba.
shi kasan begging is one of the things da dokokin kasan Ghana yayi hushi tare da shi. Wato one of the things da dokokin kasan mu ke frown upon da bai ba mutane dama su yi ba. Wai a person mu continue that particular article in without a warrant and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 50 new Ghana cedis, which is too small, or to imprisonment not exceeding 3 months or to both. Wato duk wanda za kama shi cikin yanayi haka na bara za a charge shi kudin Ghana 50 Ghana cedis. 50 Ghana cedis dai kudi da bai fi 50 Ghana cedis ba. 50 Ghana cedis dai shin ce wasu masu baran ma suna da kudi har da na layya, suna da kudi har zuwa haji. Shi zaka ce biya 50 Ghana cedis kai ka taimake shi. Tukunnan wai imprisonment not exceeding 3 months or both, ko kuwa a fine shi kudi 50 Ghana, ko kuwa a hada 50 Ghana da shiga sarka watanni 3. Wato yanda constitution mu na Ghana ya kididdiga shi bara da yanda ya frown upon it, ya ce mutane mu nisanta daga barin shi. Where a person shall not be deemed to be begging by reason only of soliciting or receiving alms in accordance with a religious custom or the custom of a community or for a public charity, table purpose or organized entertainment. Wasu dai ya sunan shi dai kenan da aka kawo na barade da shi idan kana yi wannan constitution ya bada, amma irin begging da muka ga mutane suna yin ga begging ne ma da in ka tambayi malamai sun ce maka haramu ne. Irin wanga bara ka tambaye malamai da kansu sun ce maka haramu ne, don addinin musulunci bai ba da dama mutum ka je ka yi bara irin baran da suke yi na walakancin gaba, irin baran da suke yi da ke kama addinin musulunci kunya. Addinin musulunci bai ba da dama ba, domin idan kai musulmi ne kowane mataki da ka ɗauka, idan ka ɗauki wannan mataki in dai kunyatar da addinin musulunci ne, to ya kasance wannan abu da kai da ka yin haramu ne. Shi yasa wannan malum ma sun gaya muna kamar haramu ne irin wannan begging da ake yi nan ga kasan Ghana. Shi mu ce kwanakin baya kamar yadda na gaya mun gan ministry na ya sunan shi foreign affairs da embassy Niger sun kwashi mutane aka ce da su, muka ga suna murna cikin plane, BBC ma suka rawaito duka, har ma wasu ma daga Nigeria suna cewa gashi Ghana ta doki wannan mataki. Don me yasa mu Nigeria ba mu mu kuma mu dauki mu Koriyan Arewa da suka shigo South din suna yin bara suna kunyatar da kasa kuma ya shafi addini. To yau gashi sun komo, gashi nan yau sun komo, yayin da dokan kasa ke nuna cewa wannan abu ba abin da ya kamace a yi bane. The last time da muka ga gwamnati ya dauki wannan mataki na jan kunnin mutane saboda a yi nisanta daga barin wanga abu mai ban kunya wai bara, shine lokacin da ita tsohuwar minista Otiko Efisa-Jaba in 2007 she was the gender minister, ta dauki wannan mataki ta ce ma ta iya ta samu mutane 4,000 wato fiye ga 4,000 da suke yin wannan aiki a cikin manya-manyan birninmu wato Kumasi da Ankara. Amma ya aka yi da aka fidda ita aka ji aka kirkiro muna Ajuwa Safo wanda aka doki wannan position da aka bata shi ta gudu ita zamna America, ita tana duban diyanta da ta kyale mutane suna bara. To amma wanga hiran bara da muke yi duka wadanda abin ke cin musu tuwo a kwariya fiye ga kowa su ne yara kanana. To firan mu ta kai da mu saya inda ya kamaci gwamnati ya tashi ya yaki abin kenan, domin yara kanana wannan abin ke affecting su more. Domin yaro da lokacin da ya kamaci a ce yana makaranta ko yana sukuru yana neman ilimi wai don future shi ya kasance mai kirki, kaga yana nan yana bara wai don uwar shi
ko uban shi ko wani da ya dauko shi daga kasan Niger ya kawo shi kasan Ghana ya zo ya yi bara. Yaran nan ku ji fa da yawansu da sun yi baran sun kare suna sauranan ne. To yaro ya yi school ya kasance da shi yau Ghana ga kai school kai jami'a ma ya kasance da rayuwanka, balle ka kasance kai baka da school baka da jami'a karshen kana neman na ce ai she kai sata. In satan ma yayi karami she ka doki makami ka inga sata kana kama mutane damuwa. To ta kan wan muke cewa lokaci ya kai gwamnati ya tashi, domin dokan kasan mu constitution babu wanda constitution ya sa iko na tafiyar da lamarin yara na ne kawo ma yara nasuwa ko ta yaya, ko yaro nan yayi rashin uban shi ne, ko yaro nan ma a'a yana da uban ya ce bai duban shi. Wannan duka yana lauye kan wuyan gwamnati ya kamaci ya tashi ya maganci wannan. To amma masu baran an basu suna bara. Shi hoto da muka nuna muku da reporting na daily graphic, kaga matan tana kwance ga yaro kuma kwance kusa da ita. Matan na kwance ga yaro kwance kusa da ita kuma jikin transformer ta yi lullubi. Mu dai musulmai namu da ke ciki ne, lullubin da ta yin mutum ya shigo Ghana gada ya kalle ta ya ce mutanen Ghana da duba suna bara. The next thing da dai gaya ne don ta yi lullubi ya ce ko da yaushe na zo na ga mutum da lullubi, wato na ga mutum na bara wato da lullubi ne, na ga mutum na bara da hulla ne, na ga mutum na bara da jallabiya ne. Shi yasa musulman Ghana ba su da wani aikin yi she bara. Wannan ke bata sunan addinin musulunci nan kasan mu Ghana. Na san ba Ghana kawai bane, na yi yan Africa ga ko ina kate inda ka ga mai bara da yawanci mutanen mu ne. Shi yasa lokaci ya kai gwamnati yayi kwana. Gwamnati shi ba ruwan shi, kamar yadda muka sani dama gwamnati da dama ba ruwan su da abin da ke taba ni da kai, har ma abin da zai taba addinin mu. To mu muka san ciwon shi, mu muka san ciwon addinin mu muka san martaban addinin mu ya kamaci mu tashi mu tuna ma gwamnati. Kaman gwamnati akwai wannan doka da ya hana bara, saboda gwamnati ya tashi ya doki wannan mataki da dai hana mutane yin baran. Don mun san yanzu dai su waɗanda ma ake daukan su aiki din na social protection, wato gwamnati ma ba shi da kudi ya dai doke su aiki. To idan gwamnati baka da kudi da zaka doke su aiki, ashe ka doki wani mataki da doka ya baka daman yi. Wani irin mataki doka ya baka daman yi shine wanga doka da muke kallo da ya hana aikin bara, da ya ce idan kayi bara za a ja kunninka, idan kayi bara ko sarka zaka huskanci wata 3, saboda ya bar mutane su firgita, ya tuna ma mutane bara ba aikin yi bane, kuma bara ne aiki ne da constitution din na Ghana, wato dokan kasan Ghana ya hana. Idan kayi za iya kama ka a kulle ka. Kwanakan bayan ga Madina kusa da Central Market, samaruna da kansu da suke da ilimi ba jahilai ba, suka san cewa kamar wannan abu da suka yi, in ka fite ka san Ghana wurin, ai mu addinin musulunci mu ma da zamantakewa mu asalin mu mutanen zango, wannan abu na cin mu na tuwo a kwarya, yana sa mu kunya. Domin ka ji kalmomi da arnan ke amfani da shi kan wa'annan mutane, kalmomi ne na cin huska, kalmomi ne da ake zagin mu, ana nuna cewa kamar mu ba mu yi ya girka kanmu ba, sai dai mu ta bara, sai dai mu ta bara. To district assembly sun ce ba su yi, gwamnatin through the Ministry of Gender sun ce ba su yi. Mu ya kamaci mu tashi mu yi. In ba haka ba, in ka duba district assembly, in ka duba children laws, doka, ban son yi turancin, dokokin kasa, dokokin kasa da ya ba da dama, ya ba gwamnati dama da dai maganci wannan matsaloli. Su district assembly suna cikin daya daga cikin hukumomi na gwamnati da an ka sa wannan dama annunsu ta kan doka. Ga dokan muna kallo,
where the district assembly shall protect the welfare and promote the rights of children within its area of authority, and shall ensure that within the district, government agencies liaise with each other in matters concerning children. The Social Welfare and Community Development Department of a district assembly, referred to in this article as the department. So in this article, when they say the department, they mean the Social Welfare and Community Development. Kaga dokan Ghana babu wani doka da bamu da shi. Especially dokoki da ke protect right yara. Ba wani doka da bamu da shi. Mun rattaba annunmu a cikin dokoki 14 na nahiyan Afrika domin a asari yara, a protect yara. Muna da kuma dokoki da ke cikin dokan kasa na constitution daya 11 da ke duban, da ke kula da yara, the interesting yara. Amma the problem we have in this country is the implementation. Who will implement it? Now the implementation, the responsibility of implementing these laws are in the hands and care of these agencies, these departments, as mentioned in the Constitution. They say care and protection. If these parents are so reckless that sun allow yaran su je kan anyan titi suna bara, me gwamnati ke yi? Bara ma na farko wai haramu ne cikin dokokin Ghana. To da da a bar su ma je su yi hasu taba yaro, su hana yaro zuwa skuru, domin kaje bakin titi kaga ana baran baka ga umman da baban suna yi, yaran ake tura su je su yi. E pian kwala ni tiko. So mo mun kosresre ade, o mu sre wi ano mo de abra awofo no. Eya amamra no kura ma ho kwan se akwala maame no kura on srade na akwala no akwala na ye wo emra bebre wo kromu ase yembo mo ho ban ne eja wo mo no mo srade idanche care and protection. What does it mean? Because the Constitution is aware that the child is vulnerable. Even when they have parents, they are still vulnerable. Guys, sit down. Wait. For purposes of this act, a child is in need of care and protection from the government, from the departments, social welfare, the district assembly, Ministry of Gender and Social Protection. The child is in need of this care and protection. If the child is an orphan or is deserted by his parents, any child loitering about on the street is definitely a child who has been deserted by his parents. And it is the responsibility of the government. If the child has been neglected or ill-treated by the person who has the care and custody of the child, when da aka doki yaro aka sa annun shi yana maltreat yara da yawa da suke bara mun jiji su, wani ma na ana ya mai bulala idan ya je bai kawo kudi ba, me gwamnati ke yi? If the child has a parent or guardian who does not exercise proper guardianship, any parent that they kai yaron shi bakin anyan titi wai yayi bara ya kawo mai kudi is an irresponsible parent, and it is the responsibility of the government to take custody of this child and offer the child care and protection. That care is the government making sure that yaro number hana shi wasu ababa da ya kamaci ya samu as dankasa ba saboda future shi. If the child is under the care of a parent or guardian who is by reason of criminal or drunken habit is unfit. So all of these things are talking about parents who are irresponsible, or the child is wandering and has no home or settled place of abode or visible means of subsistence. Let's move on. So, chicken wadangaduka wanda ke
taimaki wannan maudu da muke yi in ka kalli wanda dai taimaki wannan maudu da muke shine H nan ka duba H nan. Well, if the child accompanies any person when that person is begging or receiving alms, whether or not there is any pretense of singing, playing, performing, offering anything for sale or otherwise on our street. Is that not what we see every day? Even this afternoon, on my way to Okponglo, I saw one around Okponglo Junction. Over there were policemen. They were looking at them. Children who are supposed to be in school. They are accompanying their parents. They are begging. This is our law. Useless law. Useless constitution. You put these things in the constitution, they are happening. You don't do anything. Well, if the government is sleeping, why can't we remind them of these things that are in our constitution? I said it. Ghana muna da dokokin duniya duka. Na ce muku dokoki da an karattaba annu kai da they protect rights in yara. Guda 14. In fact, convention da aka introduce ma duk duniya baki da na protection rights in yara. Ghana was the first country to sign it. Ghana was the first country to sign it. In Africa, Ghana is a signatory to 14 of these laws on child rights protection. In Ghana, we have 11 separate laws, separate legislations. What are we doing about it? Amma magana kuwanda nike da magana da nike yin ga duka abu daya ne. An yi ya taba mu, ya taba musulmai, ya taba addinin musulunci, mun shiru muna kallo ba ruwanmu. The last time someone took this step was the chief of Adarawa in Kumasi, who made sure that they cleared these beggars off the street. They brought them to Accra, flew them to Niger. They are back. Why? Because those who have been put to take charge of this and make sure that I'm sustaining you. So you kwana. Yarakana na ana beg. So you allow these ones to beg. They are in Ghana. When they are 18 years, they will go and get Ghana card or voters ID card. You allow them to beg. They don't go to school. Tomorrow, there will be the armed robbers and criminals who will attack your children who are going to the posh schools. In order to prevent this and stop this, ya kamachi gomnenti yayi aiki da dokan nan, Mauko, take me back. Give me the law, the number 1 law. Give me the law of beggars and destitutes. What does it say? Any person found begging and any person wandering or placing himself in any premises or place for the purpose of begging may be arrested by a police officer without warrant and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 50 new cedis or to imprisonment not exceeding 3 months. Come on down, Musaya. Okay, ma gwamnati kara. Muna kai ma gwamnati kara. Kuma muna kai ma manyan mu mutanen zango kara. Malumman mu ku tashi ku saya. Mu saya kan wanga doka. Mu gaya ma gwamnati. Gwamnati da kai ciki. Da kai ciki wadanga mutane suke kunyatar da addinin mu. Yaso gwamnati
ya tashi yayi abinda ya kamaci yayi. Ko ina kake kallon wanga shiri sunan shi ra'ayin Dankasa. Wan ra'ayi na ne. Ra'ayi kuma kan ilimi. Ba abinda muke gayawa nan muna gaya shi ba kan ilimi ba, muna gayawa ne kan ilimi. Wanga dokokin kasa ne ba ni na zana ba. Wan dokan kasa ne. Haka nan ne. Shi yasa in kana kallo kana son kai ma ka tufa albarkacin bakinka kan wanga maudu'u kai ka tufa albarkacin bakinka kai 0553-683-010 0553-683-010 ina jiran callunka. Kamin call ne yazo dai zan tuna muku waɗanda suka mara muna baya muke kawo muku wanga shiri Jamila Homes. Jamila Homes waje ne da ake sayar kujeru masu lafiya, kujerun turawa. Kujeran da an ka doki in ji asante yadda Italy fuajune UK fuajune yan ya wine kujeru da aka doki ya sunan shi wangan gargajiyan yan Ingila yan Italy aka yi na cin abinci wardrobe da ake sa ma daki kana son ka sai kujera dan yana zamne dakin ka kujeran da kanshi na huci ka zamna kai kujeran na masajin ka shi ka je Jamila Homes. Idan ka ga kujeran nan ma kawai da ka gani kawai kowane bacin rai kake ciki shi so maka Jamila Homes ne. Mun samu first caller wake kan layi. Wake kan layi. Hello. Idan kuka kira law number 1 ka kashe volume TV ka. Idan kana so mu fira shi ka kashe volume TV ka saboda kaka ba mu wani feedback ya hana mu fira. Ka kira shi ka kashe volume TV ka ya so mu fira kan phone. Kai ka kira 0553 683 still muna kan ra'ayin nan kasa. Idan na bar nan za mu kawo muku shirinmu na ya sunan shi darasin aure wanda ajiya Munira za ta jagoranci nan ga bayan wannan shiri ranar asabar kuma domin wanga program muna repeating shi ranar asabar bayan program al'amuran gari ke zuwa muku wanda Muhammad Jama ke host. Still we are waiting for your calls on this show. As I said, gender ministry, previous gender minister Otiko Efisa Jaba wanganta kenan kuke kallo kan television ku ita ta yi wannan ta doki ita kawai na fite sunan kowa ita kawai dan fite sunanta ciki kamar da ta zo ta yi ta doki wani mataki don ta maganci wannan abu. Hello, salamu alaikum. Sunan ka da inda kai kira. Sunan Abdul Wahab from Tamale. Now Abdul Wahab from Tamale. Oh, good to know that people from Tamale are watching us. Ra'ayinka. To gaskiya dai magana da kuka yi nan wallahi gaskiya ne. Yaran zango ya kamata mu yi kokari kan da irin yanda za mu yi duka streetin nan ya jaru. Wallahi ya kamata mu yi. Kisan da na kini daga TV nan da maganar da kuke yi nan wallahi min da yake to Allah taimake mu. Ni addu'a zan rokin baku. Amin. Matsayin da kuka dauki nan Allah ya kara muku karfin da za ku doki ko ina kuka shiga ku samu matsayi. To na gode, assalamu alaikum. Mun gode. Kai kuma kai ka kira mu 0553-683-010 muna jiran callun ku kan wanga shiri na ra'ayin Dankasa kamar yadda na gaya bayan wannan shiri za mu kawo muku darasin aure. Muna da kola kan layi. Wake kan layi? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Sunan ka da inda kai kira? Ana fara ya harkoci. Alhamdulillah. Allah ya kiyaye ka kuma. Na'am. Ka gano wanda ke magana ai. Shi dai ka tuna min. Alhaji Gurisa kenan. Alhaji Gurisa. Ya kwana biyu dai. Alhamdulillah. Wallahi mun gode kore kai kokari fa. Na'am. Kuma mun gode da na ra'ayinka kan maudu. To. Okay.
shi ya kira ni ya gaida mu kawai. Mun samu wani messages dai nan ga where you are doing good work. Assalamu alaikum my brother. Wan kuma wai messaging ga wan Abdulaziz kenan ya kawo muna. Tukuna wai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake kan layi? Hello? Hello? All right, kaminde mu line ne sai amudoki wannan call. We assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam fa, you are on point. It is really disheartening and disgusting when you see them, you feel ashamed. If you leave these people on our street, then we are giving way for prostitution and armed robbers. Our imams must wake up to the task of seeing them off. They must be arrested and imprisoned, then sent back to their destinations. Fati Seidu. Media kenan mun gode kwarai da wannan message da kika kawo muna. Kar ku manta wannan shiri yana beam live kan Facebook sannan YouTube. Facebook za ku same mu Baina TV, sannan YouTube ku same mu Baina TV, sannan muna kan Twitter, TikTok da sauransu. Cikin masallacin Juma'a kana ji? Kana hold on, kana cikin masallacin Juma'a da muka yawo te muna zuwa mu tsaro masallacin Juma'a mu samu albarkar Allah. Yanzu ba mu yi mu shiga cikin wuri suke kashi suke komi. Ina ga mu ne alligator nan tiyo so gota ba ke sharuwan ma ba ke alwala da shi. Ya ne ke tafiya ku bar mu sani. Haba Assalamu alaikum. Na gode Allah ke. Baka buga abu da sunanka ba. Sunana Muhammadu Alligator. Muhammadu Alligator. Mun gode kare da kiran da kai. Maganan na yayin nan yau ka je masallatai mu wurin ake ba su wurin zama. Maganan duka kenan. In muka bar kama musu mara musu baya, muka tashi muka nuna bacin rai mun samu maganin shi. Hello. Yankuri sunanki da inda ke kira? Rama. Sunanki Rama? Calling from Namal. Now, your opinion? Hello? All right, it's like it's called now drop. That is our last caller. Ba mu pick one call. Kuma kamar yadda na ga idan ka kira kana son ka zo kan program, the first thing da ya kamace kai ne ka reduce volume kan setting ka ba wanga program kawai ba duk programs mu da muke yi na saboda kai ba mu feedback mu kasa magana da kai. Yau maudu'un da muka kawo kenan, masala da muke da shi na masu bara da abun da ya kamaci gwamnati yayi. Gwamnati an ce gwamnati ba gwamnatin da aka bashi mulkin kasa kawai ba, gwamnati ma hadda ni da kai, domin ba mu je mun gefa kuriya mun ba su ba gwamnati. Shi yasa abu ne da ya kamaci mu tashi manyan mu, kowa da ke zango da ya yadda kamar shi musulmi ne ya tashi mu maganci wannan matsala, domin abu ne da ke cin mu na tuwo a kwarya. Nan dan dasa aya kan this edition of Rayin Dankasa. The show will be repeated to you on Saturday, just before your weekend program, Alamuran Gari, hosted by Muhammad Chama. Right after I leave, za mu kawo muku shirinmu na darasin aure. Stay tuned. Baina TV, connected to your world.